removing Partha Chatterjee both from administration as well as from. I am nowhere to remove him from administration. From the party. Okay. The opposition, especially the BJP, is alleging that the very fact that you are removing him is itself an admittance of the fact that there is deep-rooted corruption within the party. The opposition eventually will claim something. You need to understand. But what action are you taking? If someone is doing any mistake, which can be advertent or inadvertent, that is up to the judiciary and the investigating agencies to find out. But what action has other political parties taken? BJP has got no right to point fingers on Trinamool. BJP, you talk about Partha Chatterjee. What happened with Bharti Ghosh? Heaps of cash and tons of money were recovered from her place. She has now been rewarded as the national executive member in BJP. So BJP should be the last one to talk about honesty. BJP should be the last one to talk about corruption. BJP should be the last one to talk about ethics. BJP's own members of the Legislative Assembly in Unnao, Kuldeep Singh Sengar was involved in a rape case against a minor. And every witness was turned hostile or they were killed in some accident or incident. BJP only took step and action when Supreme Court intervened. Trinamool is the first party who has intervened within a week, in 7 days, and BJP is talking about corruption. How much money has been recovered? 50 crores. That's huge money. I agree with you. But as we talk, we are losing crores of money because of financial fraud, because of bank fraud. Every day India is losing hundreds of crores because of bank fraud. What action has BJP taken against Nirmala Sitharaman? Nirav Modi went out of the country, looting the country to the volume and extent of 15,000 crores. Did BJP sack Nirmala Sitharaman? Trinamool has suspended and taken action against people whose name is cropping up in due course of the investigation. His name is not in the FIR. He can be an accused, he can be a witness. And it is incumbent on the investigating agency and the judiciary to prove. Let the law of the land take its own course. But BJP should be the last one to talk about ethics, values, corruption and honesty. What action did BJP took against the then minister who helped Vijay Mallya to globetrot the entire world? What action did BJP took against the Commerce and Industry Minister? You tell me. What action did BJP took against Shivraj Singh Chauhan? Even when the then Chief Minister of Gujarat was accused of the gift city scam and ABG shipyard scam, what action was being taken? Trinamool is the only party in the country who has walked the talk, who has taken the decision. There are two kinds of people in our society who only talk and preaches, and there is another person, there is another section in the society who does and shows. We belong to the latter. We lead by example. You tell me what action CPM has taken against Sujat Chakraborty. He is accused. What action Congress has taken against Adil Chaudhary? No one has taken any action. It is the easiest path to follow. Then let the charges be proved and then we will take action. Obviously, we want it. That's why we sat on the very second day. The members of this very committee sat on the 23rd of July. The venue might be different, but we discussed. And we have forwarded a note to the Honorable Chairperson with our remarks. And upon receiving her inputs, we have taken a call. And every member of this committee has agreed. It's a well thought out decision. Everyone has been consulted, thoroughly deliberated, and we have reached a consensus. It's a unanimous decision that if any accused or anyone is involved in any irregularity, Trinamool will not spare them. It's very simple. মানিক ভট্টাচার্য এবং পরেশ অধিকারীকেও আপনি তো বললেন আর বাকি যারা আছেন তারা সাসপেনশন কি অনির্দিষ্টকালের জন্য? আমি বললাম যতদিন তদন্ত চলছে,
দেখুন যারা এখানে আছে, যেমন আমি আপনাকে বলতে পারি কুণাল ঘোষকে দল সাসপেন্ড করেছিল, তার আইনি লড়াই তিনি লড়েছেন, লড়ে তিনি বেল পেয়ে কোর্টের কাছে তার জায়গা প্রমাণ করেছিলেন। অনেক কেস রয়েছে, যতদিন এই মামলা চলবে আমরা সেই জন্য বলছি যে এটা যেন অনন্তকাল না চলে। টাইম বাউন্ড আপনি করুন, আপনি 6 মাস 1 বছরে করুন না। একটা মামলা আপনার ইনভেস্টিগেট করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কতদিন লাগবে? 1 বছর একটা কেস? 1 বছরের বেশি তো লাগা উচিত না। 1 বছরের মধ্যে করুন। যদি তার দোষ কোর্টের কাছে প্রমাণিত হয় তিনি বুঝবেন। এটা বহিষ্কার বলা যাবে না তো, সাসপেনশন আপনি বলছিলেন অপসারিত করা হবে। তৃণমূল কংগ্রেস মানুষ চাইছে যে তৃণমূল কংগ্রেস you just mentioned Maharashtra and the bid to use CBI, ED and all these central agencies to break opposition parties. But yesterday Mithun Chakraborty was in town and he said 38 Trinamool Congress MLAs are in touch with BJP, 21 of them are in direct touch with him. How would you respond? Next time when you meet Mithun Chakraborty, ask me how many Lok Sabha are there in Bengal. How many Vidhan Sabha constituencies are there in Bengal? He doesn't even know how many districts are there in Bengal. And Mithun Chakraborty is saying something which leaders of his own party is not validating. When you ask the leader of the opposition, he is laughing at his comments. So Mithun Chakraborty wants to boast and brag about how big a leader he has become all of a sudden. It's up to him. If he wants to make a mockery of himself for nothing, all the best to him and congratulations. So Dhananjay, I've got 2 questions. Should I ask one after Yes. the other? Do you think after what has happened, the revelations which have come to light, the party's image and the perception has taken a hit? Because there are talks happening on the street. Do you think Partha Chatterjee and the revelations, the investigation has hit the image of Trinamool Congress? Trinamool Congress's image depends on the people of Bengal. As I said very clearly, an individual, what he does and what he is doing, who he is hobnobbing with, has got nothing to do. And there has been several instances of the same in the past. You have seen. If there is something which has come, which has cropped up, it is the onus is on him to prove that he is not guilty. As I said, the circumstantial evidence which has come up in the course of investigation is suggesting or making many of us believe that he might be involved or might be he is associated with that lady or the lady is associated with him or this entire episode in some way. The onus is on him. And we want to give the benefit of doubt to the people of Bengal, not any particular leader or not any sympathizer who was close to Trinamool Congress as any leader. So as I said, people are our biggest asset and Trinamool Congress is the party of the people, for the people and by the people. So till the time people trust Mamata Banerjee and people trust Trinamool Congress, and we are the only party who has taken action, who has actually walked the talk in the 6th day of the incident. You show me any political party in the country, any political party, a single one, forget about BJP, forget about Congress, you show one political party who has taken action against their people, especially a very senior person who has been associated with the party from the very beginning, and there has been some allegation and the party has suspended him. You will not be able to show me one. So your next question? Yeah. So you are saying that you are not tolerating any kind of a crime or allegations, but at the moment, even though there are allegations, the suspicion is the money has come from proceeds of crime. Partha Chatterjee had been with Trinamool Congress all along. If tomorrow the suspicion grows and if he has allegedly used the proceeds of crime for party work, will Trinamool Congress... How can he use the proceeds of crime for the party work? Then the money would have been recovered from the party office. Right? We all need to apply our mind. We can't be going by what the opposition is saying. If the money would have been used as a proceed of crime to build the party, it would have been, it would have been discovered from this very place or recovered from this very place we are sitting in. Or the party's central office, 30 PRS at the street. The money was recovered from a close aide, as everyone is touting, who is close aide of Partha Chatterjee. So the onus is on him, the responsibility is on him. If the money has been recovered, he has to prove that the money has been recovered and not proceeds of crime or proceeds of crime. He has to fight it legally. বিজেপি সবাই একসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করেছে। ব্যক্তি অভিযোগকে কি প্রশ্ন করবো? আপনি ছোটবেলা থেকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে দেখছেন, আজকের এই পরিস্থিতি সেটা কি আপনাকে ব্যথিত করছে?
ইনভেস্টিগেশন শেষ হওয়ার আগে আমরা কোনো কমেন্ট করব না। নিশ্চিতভাবে যে সমস্ত ছবি জনসমক্ষে এসছে আমাদের সকলের হৃদয় ভারাক্রান্ত বলতে পারত, কিন্তু ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি আমরা চাই তাড়াতাড়ি কাজ করুক, এবং তাড়াতাড়ি কাজ করে সে যত বড়ই নেতা হোক, যারই ঘনিষ্ঠ হোক, মানুষের সাথে যদি কেউ কোনো রকম কোনো অন্যায় করে, অবিচার করে, তার শাস্তি হওয়া উচিত। সিপিএম বিজেপি একযোগে মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করছে যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সরাতে হবে। আমরাও তো অনেকদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করছি, তার আগে সরাব তাকে দাবি করবো। নীরব মোদী 15,000 কোটি টাকা মেরে দিয়ে পালিয়েছে, ললিত মোদী 10,000 কোটি টাকা মেরে দিয়ে পালিয়েছে, বিজয় মালিয়া প্রায় 12,000 কোটি টাকা মেরে দিয়ে পালিয়েছে, এখানেই তো 36,000 কোটি টাকা হয়ে গেল। প্রতিদিন আমি যেটা বললাম না, 100 কোটি টাকা করে লস হচ্ছে, কারণ 6 দিন হয়েছে তো এই ঘটনা শুরু হয়েছে। 6 দিনে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে 50 কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে, আর 6 দিনে ইন্ডিয়ায় 600 কোটি টাকা লস হয়েছে এদের জন্য। কোনটা বড়? আমি কাউকে ডিফেন্ড করছি না, আমি আবার বলছি। তো এদের লজ্জা থাকলে এরা জিজ্ঞেস করেন, আগে এরা পদত্যাগ করুক না। দেশ ছেড়ে যারা পালিয়েছে তাদেরকে ধরে আনতে পারছে না কেন? বড় বড় ভাষণ, ব্যাংকে সর্বশান্ত করে দিয়ে, দেশকে সর্বশান্ত করে দিয়ে যারা চলে গেছে। 15,000 কোটি টাকা কাকে বলে? আর বাংলার টাকা আটকে রেখে দিয়েছে, 9,000 কোটি টাকা ছাড়ে না, 8,000 কোটি টাকা ছাড়ে না। আইনের দরবারে পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখনো দোষী হয়নি, কিন্তু অনেক কটা করলো। আর কেউ আছে? Sir, when you speak about the people of Bengal, we cannot deny that this kind of issues which is happening is creating a negative impact on the mind of people. And in fact, the TMC leader was also said to be linked with that. Don't you think it will create a negative image of the party? I already answered that. I've already answered that. And it is, what is important is if something happens, it is not in our control. But what you do after it happens to make sure it's not repeated in the future is far more important. So I hope, and in anticipation, I would like to tell all of you that Trinamool will be the last one to tolerate any kind of irregularity or corruption when it comes to such kind of incident which is cropped up in the public domain. And there will be zero tolerance approach towards corruption. If someone has done something which is a grave offense and which has put the public interest in distress and has highlighted and focused on his own interest rather than serving the people at large of the state, action will be taken and action should be taken. As a party member and a functionary, we all have deliberated upon amongst ourselves and reached the conclusion that he should be suspended from the party, and the Chief Minister also has removed him from her cabinet. So whoever it may be, if there is anything which is not in the correct fervor, which is not in the correct spirit, which is not in the correct line following the law of the land, Trinamool Congress will take action against whoever it may be. May I ask the second one? May I ask the second one? যেটা হচ্ছে যে বিজেপির তরফ থেকে বলা হচ্ছে যে এই টাকা পার্থ অর্পিতার নয়, এই টাকা দলের টাকা। আমি তো বলে দিলাম, দলের টাকা হলে তো দলের পার্টি অফিসে করতে হবে। অলরেডি তো উত্তর দিল। দলের টাকা হলে তো দলের পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার হবে। আপনার বাড়ি থেকে যদি কিছু উদ্ধার হয় তাহলে আপনি বলবেন আপনি যেখানে চাকরি করেন তার। কিছু যদি বেআইনি উদ্ধার হয়, বা আপনি যেখানে কাজ করেন, বা আপনি যে সংস্থার সাথে যুক্ত তার, আপনি বলতে পারেন তার ওনার্স তো আপনার। আর টাকা তো পার্থ চট্টোপাধ্যায় বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে, কার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে, যার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে সে বলবে। এবং সে ইতিমধ্যেই বলেছে, আমি যতটুকু মিডিয়ায় দেখেছি, ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সিটার কাজ করুন, তদন্তকারী সংস্থার কাজ যে কিভাবে টাকা এলো। আমি প্রথমে যেটা বললাম যে প্রধানমন্ত্রী বলেছিল যে 50 দিনে যদি কালো টাকা ধ্বংস না করতে পারে, কেন আমি আপনি 4 ঘন্টা করে লাইন দিয়ে হাতে 4,000 টাকা করে নিয়ে 6 ঘন্টা 10 ঘন্টা করে নভেম্বর মাসে 2016 সালে আমরা ঘুরেছিলাম ব্যাংক থেকে ব্যাংক। আমরা চেয়েছি তো কালো টাকা ধ্বংস হোক, গরিব মানুষরা চোখে জল ফেলে লাইনে দাঁড়িয়েছে। তারপরে এই বিপুল সংখ্যার টাকা আসে কোথেকে? এর দায়িত্ব যেমন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় তেমন নরেন্দ্র মোদী। এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না। তাহলে নোটবন্দি করে লাভ কি হলো? আর সব টাকা আপনি কি এগুলো পুরোনো টাকা, যে টাকার ছবি জনসমক্ষে উঠে এসছে, 2,000 টাকার নোট, 500 টাকার নোট, এগুলো তো ওল্ড কারেন্সি না, এগুলো তো সব 2016 সালের পরে এসছে। কি করে হলো? তাহলে যার ব্যর্থতা তাকে তো আগে স্টপে দেওয়া উচিত, তারপর এসব প্রশ্ন করবে। তার যদি ন্যূনতম বিবেকবোধ মূল্যবোধ থাকে, 130 কোটি মানুষকে যে হেনস্থা করে হ্যারাস করে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে কতজন মারা গেছে? প্রায় 140 জন মারা গেছে লাইনে দাঁড়িয়ে, কারো স্ট্রোক হয়েছে, গরমে মারা গেছে।
তারপরে কোটি কোটি টাকা কি করে উদ্ধার কি করে আসে? যার বাড়ি থেকে উদ্ধার হচ্ছে তার যেমন দায় দায়িত্বের জবাব দেওয়া, কেন্দ্রের ফিনান্স মিনিস্টার থেকে শুরু করে যারা দায়িত্বে আছে কেন্দ্র সরকার সবার দায়িত্ব, ইভেন আরবিআই গভর্নর, কেন দেবে না? মন্ত্রিসভা ভেঙে নতুন করে কি করার কোনো সাজেশন আছে দলের তরফ থেকে? না, এগুলো নিয়ে আপনারা এখনই সে মন্ত্রিসভা নিয়ে কি হবে কি না হবে, আমি মন্ত্রিসভার কি আমি কি বলতে পারি? দলের তরফ থেকে কি করে যাবে? মন্ত্রিসভা ঠিক করে চিফ মিনিস্টার, মুখ্যমন্ত্রীকে বলুন। প্রত্যেকদিনই তো রাস্তায় নামছে তারা, সিপিএম বিজেপি প্রত্যেকদিনই রাস্তায় নামছে, তারা কর্মসূচি নিচ্ছে। এই যে আপনি বললেন তদন্ত তাড়াতাড়ি শেষ হোক, আপনারা কোনো কর্মসূচি নিচ্ছেন ইডির কাছে এই দাবি জানিয়ে? আমরা আমাদের দাবিটা রাখলাম, আর ইডির কাছে আমাদের যে দাবি যে আপনারা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণটা বন্ধ করুন, আপনারা নিরপেক্ষ সেটা আপনারা কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করুন। আমরা যখন জনগণের কাছে নামবো সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া নিয়ে নামবো। কাউকে ইডি অ্যারেস্ট করলে, সিবিআই অ্যারেস্ট করলে, আমাকে যখন ইডি ডেকেছিল দিল্লিতে কজন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী নেমেছে? আমাদের দল থেকে বলেছিল আপনারা কেন? যার যার লড়াই সে নিজে লড়বে, কে বারণ করছে? সাধারণ মানুষের জন্য যদি আমাকে রাস্তায় নামতে হয় মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে নামবো, আমাকে যদি রাস্তায় নামতে হয় আমি ডিজেলের দাম নিয়ে নামবো, কেরোসিন তেলের যেখানে 16 টাকা থেকে 100 টাকা লিটার হয়েছে আমি সেই নিয়ে নামবো। অন্য রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে পার্থক্য আছে। সিপিএম রাস্তায় নামছে, সিপিএম নিক না সুরেন্দ্র চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা। কামাল গাছিতে কে সুদীপ্ত সেনকে সাহায্য করেছিল এবার জমি কিনতে? অদিত চৌধুরীর বিরুদ্ধে কে ব্যবস্থা নিতে বলেছে? অদিত চৌধুরীর বিরুদ্ধে কে অভিযোগ করেছে? আমি করেছি আর সুদীপ্ত সেন করেছে। রাস্তায় না যাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক না। তারা কি চাইছে তাদের কর্মে সেটা রিফ্লেক্ট করা উচিত, মুখের ভাষায় নয়। আমরা আমাদের কি স্ট্যান্ড আমরা কাজ করে প্রমাণ করেছি। আমরা দুর্নীতিকে সমর্থন করি না, আমরা প্রমাণ করেছি। যদি কোনো সূত্র থাকে তার পাশে পার্টি দাঁড়াবে না, আমরা প্রমাণ করেছি, সে যেই হোক। আর যা বলছে দলের টাকা, অনেক অর্থ কষ্টে তৃণমূল কংগ্রেস বড় হয়েছে, কিসের দলের টাকা? এইসব করে দলের টাকা নেবে? দলের টাকা হলে দলের পার্টি অফিস থেকে উদ্ধার হতো, দলের সেন্ট্রাল অফিস থেকে উদ্ধার হতো। It is a big statement to make, saying that it is equally the responsibility of the Prime Minister. It is a Obviously, don't you think so? Doesn't the onus, not only the Prime Minister, the RBI Governor, the Finance Minister, all the functionaries of central government, everyone will have to prove. They proudly said, they boasted, they bragged that we are going to weed out corruption from the roots. We will make sure that there will be no black money existing after today's historical decision of demonetization. But what happened? If we are seeing, or if the investigating agencies are seizing heaps of cash from somewhere, someplace, and it is not only happening in Bengal, it's happening in Karnataka, it's happening, ED, investigating agencies, or IT or CBI, they are recovering cash from every state, every nook and corner of the country. Whose failure is this? My failure. Have people voted me to power to run the Reserve Bank of India or the economy? So the onus is on them. All of them who boastfully and brazenly boasted that we will weed out corruption and we will finish black money, and black money after today's decision will not exist anymore. And after today's decision, a new India is born. This is your new India, where you have skyrocketing fuel prices, where prices of essential commodities are shooting through the roof. So the onus is on them, not on me. Let them come out with an explanation. ঠিক আছে, সাংবাদিক সম্মেলনে একটা বিন্দু আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন বলুন। বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিতে চলে যেতে পারে। না, আবার আমি বলছি হাইপোথেটিক্যাল। যা হয়েছে, ধরুন মুকুল রায়কে জেরা করেছে, মুকুল রায় বিজেপিতে গেছে, বন্ধ, ঠিক আছে। সৌরভ চট্টোপাধ্যায়কে জেরা করেছে, বিজেপিতে গেছে, বন্ধ। যেই বিজেপি ছেড়ে দিয়েছে, মার্ক মাই ওয়ার্ডস, আই রিপিট, বিজেপি ছাড়ার পর তাকে আবার তোলা হয়েছে। একইভাবে শুভেন্দু অধিকারীকে জেরা করেছে, শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগদান করেছে, ছেড়ে দিয়েছে। তো আজকে যাদেরকে আপনি জেরা করছেন অন্য দলের নেতাদের, তারা যদি আপনার দলে গিয়ে যোগদান করে তারা ধোয়া তুলসী পাতা হয়ে যাচ্ছে, আমি এটা বলেছি। আজকের এই শাস্তির মধ্যে দিয়ে কি নতুন তৃণমূলের সূচনাটা হলো? সেটা সাধারণ মানুষ ঠিক করবে, আমি বলার কেউ না। চুল পড়া
পড়ার সমস্যা? তাহলে ব্যবহার করুন দ্য শোমি স্ক্যান প্রোডাক্টের অর্গান অয়েল সমৃদ্ধ হেয়ার ভাইটালাইজিং সিরাম এবং বায়োটিন সমৃদ্ধ হেয়ার প্লাস ক্যাপসুল। খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করছে Admission going on for Swami Vivekananda Group of Institutions, always guiding you for the brightest future. খবর এই মুহূর্তে নিবেদন করলো Admission going on for Swami Vivekananda Group of Institutions, always guiding you for the brightest future. টেনশন, উত্তেজনা, যেন পুজোর লড়াই, যেন নির্বাচনের সন্ধে। অবশেষে টাকা উদ্ধারে টেক্কা বেলঘড়িয়ার। বারুইপুরে পার্থর বাগান বাড়িতে সরানো হলো নথি, নাকি শুধুই চুরি? অবশেষে টনক নড়ল ইডির। নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ আর কত? আরো 2 জেলায় শিক্ষক, খাদ্য দপ্তরেও নিয়োগে দুর্নীতি। আরো আছে টাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ইডি সূত্রে এমনটাই দাবি। আজ তাকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে, এবং সেখানেই বিস্ফোরক দাবি করেন অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। তিনি জানান যে উদ্ধার হওয়া যে বিপুল টাকা, প্রায় 50 কোটি টাকা যে 2 জায়গা থেকে উদ্ধার হয়েছে, টালিগঞ্জ এবং বেলঘড়িয়ার ফ্ল্যাট থেকে, সেই বিপুল টাকা পার্থ চট্টোপাধ্যায়। খবর এক নজরে নিবেদন করলো আপনার স্বপ্নের বাড়ি বানানোর সময় মিকি পাওয়ার প্লাস টিএমটি বাড়ির উপর ভরসা রাখুন। সহ নিবেদন করছে গ্যাস অম্বল আলসার থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে গ্যাসানল। নিউজ হেডলাইন্স নিবেদন করছে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা সব রোগের দফা। নিউজ হেডলাইন্স নিবেদন করলো পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা সব রোগের দফা। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ। অর্পিতা হাজরা রয়েছে, সরাসরি কথা বলবো অর্পিতার সঙ্গে। দেখো, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে ম্যারাথন জেরা, এবং জেরার পরে ইডি সূত্র থেকে খবর, অর্পিতা তিনি জানান ইডির আধিকারিকদের যে এই বিপুল পরিমাণ টাকা তার নয়, এটি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের টাকা, এবং সেই অনুসারে তিনি এও বলেন যে তার বাড়িতে এত টাকা যে ছিল সেই সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন না। এমনকি এই টাকা রাখতে আসতো পার্থর যারা কর্মী, সেই কর্মীরাই রাখতে আসতো, এবং তার পাশাপাশি মাঝে মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় দেখভালের জন্য তিনি নিজেও আসতেন। কিন্তু অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে টাকা রাখা সত্ত্বেও অর্পিতার নিজের বাড়িতে ওই ঘরে যেখানে কিনা টাকা রাখা হতো সেখানে তার কোনো অ্যাক্সেস ছিল না বলেই তিনি দাবি করেছেন ইডির কাছে। ইডি সূত্র থেকে খবর, অর্পিতা এও দাবি করেন যে ওই ঘরে তাকে ঢুকতে দেওয়া হতো না, সেখানে নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল, যে সেখানে শুধুমাত্র পার্থ চট্টোপাধ্যায় যারা কর্মী সেখানেই তারা শুধু টাকা রাখতে আসবেন, এবং মাঝে মধ্যে পার্থ চট্টোপাধ্যায় নিজেও আসতেন বলে ইডি সূত্র থেকে খবর। এমনটাই অর্পিতা জেরায় দাবি করেছেন ইডির কাছে। পার্থর বিরুদ্ধে আজই ব্যবস্থা। বিকেলে জরুরি বৈঠক তৃণমূলের। দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠক বিকেল 5টায় তৃণমূল ভবনে জরুরি বৈঠক ডাকলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলের জরুরি বৈঠক তৃণমূলের দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির বৈঠক বিকেল 5টায় তৃণমূল ভবনে জরুরি বৈঠক ডাকলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আবির ঘোষাল রয়েছে, কথা বলবো আবিরের সঙ্গে। দেখো, ভীষণ রকম ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে, তার কারণ হচ্ছে যে দলের, তুমি যেটা বলছিলে যে দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন হচ্ছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এবং দলের মহাসচিব পদে তিনি রয়েছেন। যদিও পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেফতারি এবং একই সঙ্গে হচ্ছে তার ঘনিষ্ঠ ফ্ল্যাট থেকে যেভাবে একাধিক জায়গা থেকে টাকা